Yes, good evening, everyone. Am I audible to you? Can you confirm once? Sir, audible. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, great. Right. In the last class, we have spoken about break statement and continue statement. So I have demonstrated two. So let just give me, the continue statement. Continue statement is allows to execute instructions even though there will be uncertain event or situation occurs. See, the break statement is whenever the abnormal situation occurs, it will be stop terminating the execution of instructions, whereas continue statement, even though there will be uncertain event occurs, it will be execute the rest of the instructions. I hope yesterday we have seen that, the difference between continue and break. Do you have any questions about the break and continue? Because, in future classes, I'll show you where they will be useful and where they will be plays an important role. Yeah. So today I'm going to talk about, there is a statement is called as a pass statement. Pass statement is used to create an abstract or empty class or method or loop. An empty body will be implemented in near future. Yeah. So let's take an example and let me tell you what exactly the pass statement is helpful for you and how it will be useful for you. Let's take an example. Right. So the demo about pass statement. Firstly,
I said past statement is useful to create an empty class. An empty method. An empty loop. So these are the three places we apply the past statement, and in order to write the dummy class or method or loop. Let's suppose in object-oriented programming, we haven't discussed object-oriented programming so far. So firstly, in order to demonstrate past statement, just I'm explaining to you in object-oriented programming how a class is defined. In object-oriented programming, the class will be defined. It's a built-in keyword. A class will be a built-in keyword to define the, to define an object as a class. Okay. Okay. Right. So class is nothing but, generally, you might have observed or not, certain devices will be categorized as a class. Let's suppose drone. You know the drone, right? Drone will be considered as a one object, one thing. Like ఒక వస్తువు లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. అసలు డ్రోన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఏమనేది ఎవరికి తెలియదు. I'll be keep it as a pass. See, 10 years back, there is no drone. Now drone is everywhere. The moment whenever there is a device called as a drone, what drone will do, nobody knows. Then I'll be keep it as a pass. Pass, what exactly it will do? Let me execute what happens now. If I execute this class, there is no error is going to be thrown. Are you getting any error? No. Ante enti meaning? There is a device I am about to develop in future, but how need to develop, I don't know. Let me remove this pass. It will be throws an error to you. You see that? Indentation error. A class cannot be keep it as an empty. Therefore, pass statement is useful in order to create a dummy body of the class. Therefore, here the pass is required. Similarly, there is a class driverless car. There is a class, there is an object. See, before 15 years back, there was no driverless car. But an idea behind driverless car is, without driver, I wanted to develop a car. There is a one device, automobile. What type of automobile it is, nobody knows. But I wanted to implement in future, then I'll be keep it as a past statement here. ఏదైతే మనము ఐడియా ఉంది, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో తెలియదు, అలాంటి వాటికి మనము పాస్ అనే స్టేట్మెంట్ పెడతాం. క్లాస్ డ్రైవర్లెస్ bicycle. Anybody have seen driverless bicycle? ఎవరైనా చూసారా డ్రైవర్లెస్ bicycle మీరు? No, sir. Oh, sir. Let me show you. Google have developed a driverless, driverless bicycle. Just you see, have a look once. Right. You see here once. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometers per person. But that also means we have 350,000 bike-related injuries. Now imagine
that we will make biking safer, smarter, and easier by applying self-driving technology to biking. We taught our self-driving bike to figure out where it is, what's around it, what will happen next, and what it should do. We've got Google's expertise in self-driving cars, but we had to adapt the technology to work on a bike. We decided to add 2 additional features. First, you can request the bike to pick you up wherever you are, and we developed a comfort mode, adjusting the pedals to a perfect resting position. I think the self-riding bike could really give a boost to the economy because people could also work on their bicycle. You work in your office, you work in your home, you work in your car. You could even work on your bike. I have so much more time. My kids love it. They're just free. They can go anywhere they want, anytime they want. It's amazing. At Fietsersbond, we feel that this is the biggest invention since the invention of the bicycle itself. At Google, we always put our users first. With the launch of this bike, we believe we do that again. Yes. So I hope you have seen that, even Google have developed a driverless bicycle also. So many concepts are going to be developed. But, when they have an idea, they don't know how to implement it. That time we are going to keep it as a pass. Pass is a special statement where we can declare the class of a device that how to develop, we don't know at present point of time. In future, we can develop them. Then we are going to keep pass as a statement. Are you clear, guys? Now in future, there is a human. Human can fly. There is a class. There is a man where it does not exist so far, but in future, I'm going to develop certain features to the human such a way that human can also fly like a flight. నాకు ఇప్పుడు తెలీదు ఎలా డెవలప్ చేయాలో హ్యూమన్ ఎలా ఫ్లై అవుతాడని. In future, I'm going to develop such a class, such a program. Then I make it as a pass. Are you clear, everyone? Yes, sir. Right. So class can be developed as an empty body, as an abstract class, using there is a statement is called as a pass statement. See, I'm explaining to you highly fundamental things, but the same concept, same keywords again and again in future classes you are going to get. That time you should not ask me why pass statement you have written as part of the program. That's what I'm telling you, that you just understand the purpose of and why the pass statement, return statement, continue statement, break statement are useful to solve the certain problems. Yeah. I said pass statement is also be written to create an empty method. Method is also known as a function. Function basically, method will be written in any programming language. Let me write in after this class, I'll start functions concept. Functions are method concept is written to develop an event-oriented or clickable programming as reusable .dll program. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఫంక్షన్స్ లాగా రాయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆ రాసిన కోడ్ అందరికీ ఉపయోగపడాలి. లైక్ a DLL ఫైల్, డైనమిక్ లింక్ లైబ్రరీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు దీన్ని.
a program will be reusable by n number of people, such a programs are going to be treated as a functions or method concept. So the concept here is that whenever we write a function or method, without having an idea how to implement it, ఒక ఫంక్షన్ ని చేయాలనుకుంటున్నాం కానీ ఎలా చేయాలో మనకు తెలియదు. లెట్ సపోజ్ ఐఎమ్ డెవలపింగ్ చాట్బాట్ ఇన్ తెలుగు. నేను ఒక చాట్బాట్ ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను తెలుగులో, ఇంతవరకు లేదు, కానీ ఫ్యూచర్ లో నేను డెవలప్ చేస్తాను. So in Python programming, we define a function with the help of, there is a keyword called as a def keyword. Chartbot in Telugu, a function name. Here the parameters are going to be passed. How to develop chartbot in Telugu, I don't know. Therefore, I kept it as a pass. Because intavaraku ledu. Clear? Similarly, the functions. Snake can fly. Have you seen snake can fly? పాములు ఎగరడం చూసారా మీరు? ఎవరన్నా? సార్ రమేష్, భారత్, ఎవరైనా చూసారా మీరు పాములు ఎగురుతాయా లేదా లేదు. గాలిలో? ఎగురుతాయి కానీ సార్ ఎక్కువ దూరం కాదు, ఒక చెట్టు మీద నుంచి ఇంకో చెట్టు వరకు కొంత డిస్టెన్స్ వరకు కెన్ ఫ్లై. కానీ దక్షిణాఫ్రికాలో ఇక్కడ నుంచి 5 kilometers అంత స్పీడ్ లో ఎగురుతాయంట పాములు. అంత పవర్ఫుల్ స్నేక్స్ కూడా ఉన్నాయి దక్షిణాఫ్రికాలో, సౌత్ ఆఫ్రికా. సో మనకి తెలియదు కదా అనేసి అది లేదని కాదు. అంటే లెట్ సపోజ్ అంటే చాలా విషయాలు మనకు తెలియదు. మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాసి వాటిని ప్రజలకు మనం తెలుపుతాం అన్నట్టు, రైట్? నిజంగా స్నేక్స్ ఫ్లై చేస్తాయా లేదా అని 1% మాత్రమే తెలుసు. ఇప్పుడు నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు స్నేక్స్ నిజంగా ఫ్లై చేస్తాయా లేదా అని. దాన్ని నేను ఫ్యూచర్లో మీకు నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను. స్నేక్స్ ఆల్సో కెన్ ఫ్లై లైక్ అ ఫ్లైట్. ఇంకా మనకు తెలిసి బాయ్ కెన్ become pregnant. This is the new concept. Already one movie. Yes. అదే చెప్తున్నా నేను. There are many methods. Correct. Even though definition, test tube baby. నిజంగా 10 ఏళ్ల ముందు టెస్ట్ ట్యూబ్ తో కూడా మనం బేబీని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని తెలుసా? సంబడి హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఎలా ఒక బేబీని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా మనం బర్త్ ఇవ్వాలి అని? సో నా ఎవరికో ఒకరికి ఒక ఐడియా ఉన్నింది. అంటే ఒక 10 years బ్యాక్ యశోద మూవీ లాగా ఒక లేడీకి మనము ప్రెగ్నెంట్ చేయొచ్చు. There is no communication between boy and girl, but lady is going to become pregnant. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో సేమ్ లైక్ Sunny Leone has given a birth baby to one baby using test tube. Nayanthara, Manchu Lakshmi, there will be many people have given birth to babies using test tube and fertility concept. అలాంటివి ఉంటాయని కూడా మనకు తెలియదు. సో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనకు ఐడియా ఉంది, కానీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో తెలియదు. అప్పుడు మనం పాస్ స్టేట్మెంట్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇట్ అలౌస్ టు క్రియేట్ అన్ ఎంప్టీ బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. In near future, I'm going to implement with an innovative idea.
But right now, I don't know. Are you clear, everyone, guys? ఎస్ సార్. సో చాలా వరకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు కార్లు చూడండి, డెఫినేషన్. కార్ can have car can fly. ఫ్యూచర్ లో కార్ ఎప్పుడైతే ట్రాఫిక్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా పైకి ఫ్లై అవుతుంది అని ఆల్రెడీ ఐడియాస్ చేస్తున్నారు వేరే కంట్రీస్ లో. Yeah, I saw one YouTube video, sir, in China, I think. Yes, absolutely. So when there is a ambulance, so we cannot wait in the traffic till the traffic gets cleared. It has to fly. So మన కంట్రీలో ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఈవెన్ ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ కానీ చాలా మటుకు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ కానీ ఇవన్నీ మొత్తం భూమిలో నుంచి తీసుకోవాలి. ఈవెన్ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఆల్సో గో త్రూ ది వాటర్, గో త్రూ ది అర్త్. దే షుడ్ నాట్ బి అపియర్ అవుట్ సైడ్. ఎందుకంటే ఏం ఫ్లై అవ్వాలన్నా కూడా అవి అబ్స్టకల్స్ వస్తాయి. So there will be lot of inventions and innovations are going on. While writing your program, past statement is very simple purpose to create an empty loop or class or method without being implemented whenever you have an idea. In future, it will be get implemented. Just remove the past statement and implement. But no dummy ga pettali ante matram past statement kavali. I hope everybody is clear about it. Now, similarly, loop. A loop cannot be an empty. The note is that loop statement cannot be empty. Simply for I in operator range, or else we can take, there will be Omicron. There is a word. Here, we have to write something, otherwise it will throws an error to you. People student, there is an indentation problem. If I keep pass here, it's not going to keep any kind of a error over here. అసలు ఒమిక్రాన్ తో ఏం చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు, doesn't matter. What is Omicron? It is a one kind of a virus like corona. What exactly Omicron will do? What is the symptoms of Omicron virus? Nobody knows. Very few people know, scientists people. దీన్ని మనం ఎలా ఎలాబరేట్ చేయాలి అనేది మనకు తెలియదు. Presently, I'll be keep it as a pass. Hello? Sir, Kalam sir. Sir.
So guys, I hope everyone is clear about, the importance of the past statement. Do you have any questions? So that I'll be go with the functions concept now. There is left over only one keyword, which is a written keyword that I'll explain in as part of the functions concept. So if you are clear, so that I'll be go with the functions concept now. Yes, sir. Ratnakar, Rangaswamy, Ramesh, KL Rao and Bharat, do you have any questions? No question. No, sir. Okay. Yes, sir. It's So just you try to, execute one so that I'll be go with a functions concept now. I'm just posting in your WhatsApp group. Check it out once and execute and you just get cleared about it so that I'll be go with another concept. I'm pasting into your WhatsApp group. Can you execute everyone? So this is Ramesh. Ramesh, Chapu, Ramesh. అది ఓమిక్రాన్ అని ఇచ్చింది ట్యూటర్ లో పైథాన్ ట్యూటర్ లో చూస్తే ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్కసారి తీసుకుంటుంది సార్ స్ట్రింగ్ Correct, correct. There will be certain analysis is going to happen. అంటే మనం ఏంటంటే ఆ వర్డ్ మీద మనము ఏం చేస్తామో ఫ్యూచర్ లో సంబంధం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ ని మనం ఎంటీగా వదిలేయద్దు. అలా మనకి పాస్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. హలో, ఎస్ సార్ ఫైన్ క్లియర్ సార్. హలో సార్, అడిబుల్.
హలో సార్. యా రమేష్ ఏదో చెప్తున్నావు. అయ్యా ఏం లేదు సార్, అదే వినిపించట్లేదని అడిగాను. లేదు, వేరే కాల్ వస్తే నేను మాట్లాడుతుంటే. ఓకే Yeah. ఓకే, లెట్స్ విల్ గో విత్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఇప్పుడు స్పెషల్ స్టేట్మెంట్ లో మనకు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కటే మిగిలిపోయింది. దాన్ని ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. సో functions in Python. So I'm just disconnecting the video, this Zoom again, please rejoin because it will become a separate video for you. So I'm just ending the session now. Again, please rejoin.